How's it going, everyone? Welcome back to yet another Umineko no Naku Koro ni. We're still within episode 7, Requiem of the Golden Witch. And we're gonna go ahead and jump right on in. So without further ado, let's go. Load it up. I think Twitch is okay. Is Twitch okay? Kinzo and Genji could be seen in the VIP room. Kinzo was sitting back in the chair, his eyes closed as though in a troubled sleep. Oyakata-sama. That's a little bit loud in my ears. Let me fix that. I don't know why it keeps, like, resetting itself. Right there should be good for me. Alright. お客様がお見えになりました。Hello, you old fart. Kinzo slowly opened his eyes. Those eyes were red from crying. Ha ha ha, little bitch. They regained their focus and slowly fell on Will. Ushiromiya Kinzo de. I know who you are. Will. Willard だ。お悔やみ申し上げる。Beatrice の葬儀に訪ねてくるとは、そなたは何者なのか。Is that really any of your concern? 誰でもない。誰とも関係ない。深く考えるな。頭痛になら。もう少し言葉遣いにご注意をお願いいたします。Okay, low key though. Low key. Not low key as in Marvel, but low key, low key. This Leon guy loves to pinch my ass. I don't understand why he's so fascinated with pinching my ass, but he better stop because I don't swing that way. There's nothing wrong with swinging that way, but I don't, in particular, swing that way. Okay, Leon? Okay. Please, no more pinching or feeling up my ass. Are we clear? Take that silence as a yes. Thank you. おかしな客人だ。それで、この私に何用か。ベアトリーチェのことを聞きたい。何? Kinzo's gaze grew sharp. Leon felt a bit lightheaded and wondered why this guy had to be so direct. Why dance around the why dance around the subject and whatnot? Just be direct. Just get to the fucking point. Come on. お前は誰でもないのであろうが、ベアトリーチェのことを知ってどうするという。何の意味があるというのか。Am I ruffling your feathers? 俺が誰でもないからこそ。お前の物語を公正に聞き残すことができる。お前はじきにこの世を去るだろう。その時ベアトリーチェのことを何も語らずに死んだなら、お前の子供たちは彼らが好き勝手に考えた物語でベアトリーチェを修飾し記録に残すだろう。面白い若造だ。お前は遺言屋を気取ろうというわけか。だがそれは余計なお世話というものよ。ベアトリーチェは私だけのベアトリーチェだ。誰が何を語ろうとも、私とあれの物語は誰にも怪我せぬ。何の意味も持たぬ。クラウスたちがどう曲解しようとも痛くも痒くもないわ。ウィラード様、親方様は遺言を好まれません。生きているうちより何事かを投げ出すお方ではございません。だろうな。
らしからぬこととは思っていた。誠意ある限りあがいてこそ人間であろうが、それを早々に諦め遺言に残そうという浅ましさなど少子千万。確かにその方がお前らしい。死ぬかもしれないから過去語りを記せと言い出すのは確かにお前の柄じゃねえ。当主様がベアトリーチェ様のことを深く深く愛しておられたことは存じ上げております。私たちにとって当主様は最大の尊敬の対象であるとともに生きるすべての模範です。どうか迷える私たちのために。いかにしておじい様が彼女を愛し抜いたか、愛ゆえに生き抜いたか、その愛の強さを私たちにお導きくださるようお願いすることはできないでしょうか。なかなか達者だ。あなたが言葉を選ばないからです。若ず、お前はベアトリーチェの何を知っているというのか。真に無知なる者は関心さえ持たぬ。ベアトリーチェの名を知っている時点で無知なる者ではなく縁なき者でもない。道理だな。俺が知っているベアトリーチェはお前がかつてロッケン島に屋敷を設ける以前に出会った最愛の女だ。しかしおそらくは死別して娘を残した。それがクアドリアンで育てられていた娘だ。ほう。ウィラード様、当ロッケン島にはクアドリアンなる建物は存在いたしません。そのクアドリアンという名前、さっきローザおばさんと話した時にも口にしていました。それは一体何なんですか？察しはついてるはずだ。愛人の娘を囲うロッケン島の森の奥深くにある隠し屋敷の名だ。面白い。クアドリアンの名を知ろうとはな。続けよ。お前に興味が出たぞ。Kinzo shrugged and grinned. クアドリアンにいたのはベアトリーチェの娘だろう。だが少なくともお前はそうは思っていなかった。ほう。ならば何だと思っていたというのか。後宮ローザはクアドリアンにて多少の身の上話を交わしている。その中でベアトリーチェはお前のことを指して金蔵と呼んでいる。これはお前を前にしても同じだ。彼女はお前を父と思っていると言ったにもかかわらず父とは呼んでいなかった。呼ばなかったのか、呼ぶことは許されなかったのか。それが意味することは一つしかない。それは何だというのか。生まれ変わりだ。お前は娘を忘れがたみだとは思わなかった。死んだベアトリーチェが新しい体で蘇ったと信じたんだ。源氏、あんたはかつて夏日たちの前で金蔵とベアトリーチェに子供はいなかったと証言したことがあるな。記憶にございませんが。Of course, this game's Genji probably wouldn't remember that. However, near the end of the first game, when the survivors had all gathered in Kinzo's study, Genji was asked whether Kinzo and Beatrice ever had a child together.
and he denied it, saying, I have not heard of anything like that. 聞いたことがないか。ある意味で金蔵の腹心らしい模範的な返答と言える。何しろ金蔵にとってその娘は生まれ変わったベアトリーチェそのものなんだからな。ウィル、何の話か分かりませんが、当主様への冒涜は許しません。冒涜じゃねえ、推理だ。だが心は理解する。ベアトリーチェはお前にとって最愛の女だった。死んでも色あせることなく永遠に。生まれた時から生まれ変わりだと思っていたわけじゃねえだろう。だが美しい金髪に青い瞳を持ち、その面影を幼くして持ち合わせていたその娘に、お前は次第に生まれ変わりではないかと信じるようになったとしても、それはおかしいことじゃねえ。親方様、よろしいのですか？ Shall I drag this rude child out? Genji asked Kinzo. For a while, Kinzo hung his head in silence, as though remembering something from his own past. え。娘は美しく育ち、生き写しになった。お前は狂気したろうな。だがそれでお前が全て満たされていたかは怪しい。なぜならお前にとってベアトリーチェは生まれ変わりであっても、当の本人にとってはそうではなかったからだ。なぜそのようなことがわかるのか。本人は自分がベアトリーチェと呼ばれることに違和感を拭えずにいた。人は生まれながらに与えられた自分の名前に違和感を覚えることはない。だが彼女は覚えた。それはベアトリーチェという名が自分のものではないことを彼女が自覚していたに他ならない。In Kuadorian, she asked both Kinzo and Rosa about who she was. わらわは何者なのか。皆はわらわのことをベアトリーチェと呼ぶ。それは確かにそなたの言うように偉大な魔女の名前らしい。しかしそれはわらわではないのだ。わらわには魔法など何も使えぬ。わらわはその魔女の魂をこの身に封じられているだけなのだ。記憶はいずれ戻ったのだ。あれは紛れもなくベアトリーチェの生まれ変わり。記憶は戻りつつあった。我が魔術の儀式によってわずかずつではあるが記憶を取り戻しつつあった。当主様。驚くことじゃねえ。これまでのゲームの情報を並べりゃ導かれるそのままの答えだ。上層のベアトリーチェはそれを指して、死んで逃れた魔女の魂を逃さず肉の体に捕らえて閉じ込めたと。そして記憶も力も封じられていると例えた。その解釈もこの推理なら筋が通る。ウィラード様、親方様は偉大なる魔法の儀式により亡きベアトリーチェ様の生まれ変わりとなる器を得たのでございます。それを否定することはできません。忘れられない思いも慈しむ感情も否定はしねえ。そして金蔵がどれだけベアトリーチェという女を深く愛していたかも疑う気はねえ。忘れがたみにどういう愛情を注ぐかは人の勝手だ。育つほどに似ていくその姿に金蔵が愛ゆえに特別な感情を持ったとしても、
俺はそれを人間らしい感情だと思うぜ。お前に我が愛が理解できるというのか。理解する資格はねえ。だが否定する資格もねえ。おお、 Don't do it. God damn it. Here we go again. 私を許してくれ。 Kinzo sobbed quietly for a while, wiping away his tears. Because of love, he believed she was Beatrice reborn, and raised her that way. However, somewhere in his heart, he might have felt pains of conscience. Telling him that he might be forcing his emotions on someone who wasn't really Beatrice. Oh my god. Then the Beatrice of Kuvadorian had an unexpected guest, Rosa. That woman simply couldn't believe that she was the Beatrice Kinzo desired. She couldn't stand the fact that she didn't understand who she was, and she wanted to escape to the outside world. I mean, in more ways than one, she kind of did, but And to the cliff. There we go. And splat. Splat. Then she fell from the cliff and died. 源氏は表に出せぬその死を内々で処理した。葬式ってのは死者のためにやるんじゃねえ。生きてる人間が死んだ人間への未練を断ち切るために行うもんだ。それができなかった。だからただれたんだ。ベアトリーチェ。おじいさま。あんたは愛人の娘を、いやベアトリーチェを2度失った。その悲しみを表に出すことができず、胸の奥に押し込み、それがやがてただれて狂気に変わった。それが晩年まで異常なまでのオカルト趣味に駆り立てる。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。なぜに二度までも私の前から去るのか。お前の微笑みを、その美しい髪を、瞳を、私は二度も抱きしめながら、なぜに二度も死すのか。それほどまでに私を。By now, Kinzo wasn't even trying to suppress his sobs. He sometimes scratched at his own head in anguish, sometimes faced the heavens like an opera singer. Kinzo yelled over and over again, repeating Beatrice's name. God damn, let it go. Oh my god. At that moment, there was a quiet sound of a door closing. When they turned around, she was already there. Kumasawa had appeared. そこまでをご存知でしたら、もうすべてをお話ししてもよろしいのではありませんか。 Yes, please. そこまでを知るなら、これ以上何も語ることなどないとも思うが。Says you. いいえ、語るべきでございます。 Tell me all the deets. 私は女として
クワドリアンのベアトリーチェ様のお心を誰かに伝えねばと思ってまいりました。そしてその資格を持つ人間が現れました。今こそ全てを包み隠さずお話しすべき時かと存じます。熊沢さんは知っているのですか、ベアトリーチェのことを。知ってるだろう。第4のゲームの時、連絡船の船長は熊沢がクワドリアンに出入りしていたことを証言している。おそらく熊沢は屋敷とクワドリアンの双方で異なる勤務シフトを持っていたに違いない。若い娘の世話だ。育児経験の豊富な熊沢はさぞ重宝されただろう。さようでございます。乳母であったとおっしゃっていただいてもよろしいかと思います。そんな、信じられない。本当にウィルさんの話は本当なんですか？はい、事実でございます。ベアトリーチェ様のために島の反対側に建てられた秘密の屋敷。Oh my god, thunderstorms. クワドリアンの存在は真実でございます。金蔵が正妻といつ結婚したかは知らねえが、当時すでに莫大な財産を持ち、ロッケン島を丸ごと買い取った金蔵は交わらぬ2つの屋敷を建てて、そこに2つの生活を両立させたんだ。Kinzo's children had also been aware of Kinzo's clandestine eccentricities at the time. Eccentricities. It probably hadn't been easy to maintain two separate lives. Moreover, Kinzo's wife had been suspicious and had sniffed around all the time. Sniff, 親 sniff. 方様はお時間の許す Where 限 was り she, a dog? クワドリアンへ通われました。時にはご出張と偽られ、何日も滞在され。Well, no wonder the wife was suspicious. Like, goddamn, he wasn't even trying to hide it much, huh? ベアトリーチェ様との生活を大切になさいました。それは親子としての関係だけでなく、亡きベアトリーチェ様への深い愛を垣間見れる心温まるものでございましたとも。 Pretty darn close, though. Which is sickening. Bad, Kinzo! Bad! Psh! Slap in the face. それは亡きベアトリーチェの代用品として扱ったこともあったと言っているようにも聞こえるな。おや、そう聞こえたなら申し訳ございません。ベアトリーチェ様は父からの愛は一心に受けられていたでしょう。しかし時にご自身に理解できぬ愛を強いられていたことは否定できません。Kumasawa's tone made it sound as though she was scolding Kinzo. Rightfully so. As a mother who had raised many kids, Kumasawa had probably spotted that Kinzo's love was sometimes misplaced. However, the more she grew to look like her mother, the more distorted and twisted Kinzo's heart became. Because of his deep love, it grew very, very twisted. You sicko! なじれ我が友よ、分かっておる。 Why didn't you send him to prison? Call the police! 我が愛は永遠に不滅。なれどそれが間違った相手に注がれたことがあったの。 Hello? Game? 私は There we go. Alright. I don't know what the hell that was. That was weird. 認めねばならぬ。おじい様、そんな、まさか。リオン様、世の中のすべての人間には必ず何かの縁がございます。
身に覚えがなくとも必ず何かの縁がございます。その縁が人に絡みつき引き寄せるのでございます。そんなおじいさま。 Just as Kinzo had done, Leon also wiped away tears and stared down at the floor. Apparently, the truth had been too much of a shock for the young successor to handle. Oh my goodness gracious! 親方様、もう語る時ではございませんか。 Give me more deets. Come on. Keep spilling. Let's go. Give me all of them! そうか。 So the time has come, my friend. あんたが語らなきゃ何も真実は明らかにならない。 Show me the truth! 親方様、もはや知る権利と資格があるかと思います。 I mean, that's not what you were saying 2 minutes ago. Man, he just flips his switch pretty fast, huh? 分かっている。今日という私の気まぐれな葬儀に天のベアトリーチェが贖罪の機会を与えたのだろう。今日まで話さなかったことを許せ。 After taking a deep breath, Kinzo finally lowered his hands that had been covering his face, and looked at Will and Leon with those red eyes. おじいさま。リオンも聞け。客人よ、ウィラードと言ったか。 Yes? ああ、この私が自らの口より真実を話せるうちにこの機会を設けてくれたことを感謝する。お前はきっとベアトリーチェより使わされた天の使いに違いない。Like you're 20% right? 感謝する。その機会を設けたのはベアトリーチェじゃねえ。どこぞの魔女だ。いや、どっちも魔女には違いねえ。お前が誰でもよい。私に機会を与えた。それで十分だ。感謝するぞ、ウィラードとやら。 Kinzo slowly stood up and held out his right hand. He was offering to shake hands. It must have been Kinzo's way of expressing his gratitude. Will responded. Then the two hands gripped each other tightly in silence. Oh my god! What was that? When they did, a bright light poured out from the gap between the two hands. Oh yeah, he has a thing, right? A power given by Bernkastel or something. Will felt as though something the size of a grain had burned itself into his palm. It was the power that Bernkastel had given to him, yep. The light grew brighter and brighter. However, it seemed that Kinzo and the others couldn't see it. Oh. 今こそ語ろう。 Oh, okay. 私がベアトリーチェに Oh shit, here we go. ベアトリーチェ・カスティリオーニに出会ったのは What the fuck is that last name? 彼女は海の向こうからやってきた。 Alright. Are we good? What the fuck? What the fuck? Who the fuck? お前は金蔵なのか。 A young Kinzo? What the Okay. 昔のおじいさまです。 Wait, why are you here? 写真で見たことがあります。これは一体。ベルンカステルのくれた感激者の力だ。無理に理解するな。頭痛になら分かってきたな。 Heh. At one time, Genji told the bachelor that he looked like Kinzo in his youth.
Sure enough, though the young Kinzo wasn't exactly the same as Battler, they looked very similar. Sure. 改めて名乗ろう。 Sounds exactly like him too. Okay. 私がUshiromiya Kinzo である。 Okay. What, they couldn't get another voice actor or something? Or is this intentional? Huh. おじい様。 Even the voice seemed to resemble Battler somehow. Clearly, Battler had inherited Kinzo's blood more thickly than any other. 私はUshiromiya家など Well, you know what they say. Sometimes things get inherited by skipping a generation. So skip the father and go into the grandson. Right? Right. 私が当主に選ばれたのは運命のいたずらに過ぎぬのだ。関東大震災で主だった者が死に絶え、分家筋のお前が抜擢された。そうです。おじい様は若くとも聡明な方で、当主にふさわしい貫禄を若くしてお持ちの方でしたから。とんでもない。欲深な長老たちは互いの利益ばかりを主張し合い、新しい当主を選び出すことさえできなかったのだ。まるで沈みゆく船で新しき船長は誰かと議論するような愚かさよ。だからこそ本家の誰ともしがらみのないお前が突然に抜擢を受けた。すべてはこの足の指のせいだ。足の指が一本ずつ足りなかったなら、我が人生は全く異なるものになっていたであろう。In the Ushiromiya family, fuck, I forgot how this was pronounced. Shit. Polydactyl was seen as a mark of good fortune. I don't know if I butchered that. I probably did. I'm sorry if I did. After all, many of the great ones in their family history had possessed it. くだらぬ話よ。Hmm. 長老どもは自分たちの誰も得をしない馬の骨であれば誰でもよかったのだ。たまたま分家筋に両足の指が6本ある者がいると耳に入り、それでいいと決まったわけか。そういうことだ。長老どもは自分たちの操り人形になるなら Damn. どこの青二歳でもよかったのだ。むしろ帝王学に無知な人間ほど好ましい。おじい様。リオン、お前は違う。お前は我が全てを受け継ぐものだ。お前が生を受けた日よりそれは運命づけられていた。だからこそお前に銀の指輪を与え厳しく育ててきた。そなたは私とは違う。誰にも恥じることのない立派な当主跡継ぎであるぞ。はい。操り人形の当主か。気楽なものじゃねえだろうな。As he pondered about where to begin, Kinzo laughed bitterly. It would probably bring him back painful memories no matter where he started from. あれはあまりに長い長い灰色の日々であった。それは私には岩に蒸す苔のような気の遠くなるほど長い長い死んだ時間。 Sorry about that. I became the rope in the tug of war between the elders, who thought of nothing but their own profit. And I probably could have snapped at any moment. However, people are far more resilient than one would think. Though I spent so many days as though I had been killed, I was not killed. Killed? Killed. Killed? Killed.
So I was forced to search for death on my own. Before I realized it, I had reached an age at which the young would laugh at me if I tried to call myself young. That dizzyingly long stretch of gray was left completely empty. It lasted for a full 20 years. In 20 years, a person can be born, find a purpose, and even become their own man with their own place in the world. In short, if one truly becomes a human only when they have become a working adult, then I've spent a period of time long enough to create a human, doing nothing but playing the part of those greedy elders' puppet. Ironically, though that time aged my body, it did not age my mind. My mind alone was still as young as it had been during those rich, happy days before I was summoned to Adawara. And yet my body alone grew older and older. Eventually, the vast gap between the two reached almost incomprehensible levels, so I could hardly believe that the worn-out man in the mirror was really me. No, it really wasn't me. The head of the Ushiromiya family was just a name. It had no power. It didn't require that I have any independence. There was no need for me to get involved with anything. I was just a doll sitting there on the doll rack, gathering dust. I remember nothing but lazily flipping through Western books I liked, locking myself up inside my own world, doing nothing but playing with roses and drinking terrible drinks. And it lasted a full 20 years. Before I knew it, I suddenly had a wife I did not know. It wasn't any wife I had chosen. It was the daughter of some noble family that the elders had chosen and forced on me for their own reasons. But that did not matter to me. I did not love my wife, but neither did I dislike her. I just didn't care. I fathered a few children, but that wasn't out of love for my wife. Damn! They were just born before I knew it. That's all there was to it. None of it mattered. No, that's not quite right. Oh, woof. I saw something in the corner of my eye. I thought I dropped frames or something. Goddamn. Something's happening. Everything was decided by someone other than me, and I simply obeyed. That was the job of the Ushiromiya family head. ああ、このまま自分は静かに殺されるなど、うっすら。信じられません。強胆なる名君と称えられたおじい様がそのような日々を送っていたなんて。リオンよ、自ら生きぬ人生ほど希薄で長いものはない。なのにそれはあっという間に過ぎ去るのだ。心せよ。自ら生きる人生。生きるってことは意志を持つということだ。殺された日々だったろうよ。そうだ。私は生きたかった。いや、死にたかった。操り人形はどうすれば死ねる？糸を断ち切ることです。そうだ。それが死ぬことであり、生きることであり。解放だ。Before I realized it, trouble was brewing in the world. World War II.
The Pacific War. Japan had extended their war fronts too far to the east and west, and the tide of war was changing. Thanks to the influence of the elders, I was able to avoid conscription. Of course, this was not out of compassion for me. It was because I was their precious puppet. So the war never really felt that close to me. However, when I personally decided to abandon their protection, it was very easy. At that time, the Ushiromiya family had almost completely collapsed, and since the elders had apparently gathered enough of these scraps to last them the rest of their lives, they seemed to care little for what I did, now that they no longer had any use for me. So I realized that I had finally found my time to die. One by one, I cut the threads I was hanging from, and began to search for a place to end my life. 戦地で死を求めようとしたのか。同じ死ぬなら誰かの役に立つべきと思った。いや、違うな。私には自らの命を絶つ気力さえなかったのだろう。もっともらしく死ねる理由が戦争だったのだ。おじい様は土木建築の知識がありましたので、海軍設営隊にて施設造成などに従事されたと聞いています。とんだ誤算よ。何の取り柄もないと言っておけば、すぐにも死ねる最前線へ送られたものを。最前線に行かずに済んだのか。幸いと喜ぶ仲間もいたよ。私には逆だった。戦って死ぬという出来すぎた美酒の焼け酒が欲しかっただけなのだ。忘れられた島の上空を米軍の編隊は横切っていくだけ。彼らは私のために爆弾一つどころか鉛玉の一つさえ恵んではくれなかったのだよ。おじい様はその日々の中でベアトリーチェにお会いになられたのですか？そうだ。あれは海からやってきた。どこで会った？島と言ったが。ここだよ。この島にやってきたのだ。お前たちは六軒島で出会っていたというのか。どういうことですか？おじい様が六軒島を買い取るまでは無人島だったと聞いています。この島に日本軍の基地があったなどとは初耳です。そうだな。あんなものは基地とは呼ばぬ。ただの岩窟よ。私はその岩窟の番人だったのだ。1944. Due to the honorable defeats of Saipan and Guam? Japan's absolute national defense zone strategy was in shambles. Where had the gallantry shown at Pearl Harbor gone? The old attackers were now the ones on the defensive. At that time, it was said that the last trump card for the Japanese military was a type of manned torpedo known as the Gaetan? It was said that these ultimate weapons, packed with 1.55 tons of explosives, were capable of sinking any kind of warship with a single blast. To strengthen homeland defense, the Navy drafted a plan to build a string of hidden bases from Hachicho Island to Yokosuka, all to house submarines loaded with Gaetan's torpedoes. Sorry if I'm butchering all the names. 八丈島に基地が作られたことは知っていました。I mean, of course, I don't know every Japanese pronunciation with
you know, they're whatever. I knew that there was a okay. しかしそれがロッケン島にもあったなんて。どこの間抜けがこんな何もない島に作ろうと言い出したやら。 I don't know. 一区上の都合バカバカしい。お上の考えることなどわからぬし、私にとってもどうでもいいことだった。The guillotine with which could finish off a large warship with a single strike truly was an ultimate weapon. It was hoped that the presence of submarines capable of loading these weapons in the waters just off of Japan would allow for a powerful sea ambush as a final line of defense. So, to aid in the establishment of a base with absolute secrecy, the uninhabited island of Rokkenjima was raised as a possible candidate. An investigation of the island resulted in the discovery of a large cave in the cliffs, and this was apparently deemed to be a suitable location for a submarine base. お前はその基地の建設に関わったわけか。建設？岩窟を掘り広げただけを建設と呼ぶならな。しかもその上、基地は未完成のまま放置されたのだから。どうしてです？当時の日本にそいつを詰めるほどの大型潜水艦はもう残っていなかったのよ。滑稽な話だ。潜水艦もないのに潜水艦基地など今さら必要なものか。役人の無意味な箱物作りは今も昔も変わらぬわ。The base of Hachijo Island. Wait, that name. Wait, that name! Anyway, was outfitted with guillotine torpedoes and became a base for direct attacks, but Rokkenjima was never supplied with any. Furthermore, the construction was eventually suspended, and a minimum number of men were stationed on the island, waiting for orders from above that never came. Could the fact that it was a hidden base actually have sealed our fate? The higher-ups had already completely forgotten about this useless and pointless cavern. Oh my god, I need a drink. Hold on. God damn. Ugh. We were nothing more than guards for a mere cave. We spent our days farming, fishing, and playing with the dirt, all the while gazing up at the American formations flying past. Some of our group were relieved at the prospects of the war ending before anyone remembered where we were. Why we were here. What? I think I fucked that up. And before any of us had to face a real battle. Of course, it was the opposite for me. I hoped and hoped for the American troops to advance and kill me as soon as possible. Those days were empty and blank. Let us go back to the turning point in my life and my fate. The time that Ushiromiya Kinzo finally became truly alive. Oh, goddamn. Okay, are these chapters getting shorter and shorter? Holy crap, alright. Well, I guess that's gonna be it for today. Huh. Oh my god. No. You wait until next time. Next time. Hold on, I need to check to see if there's anything new within the tippy tips. Nah. No wonder why he was influenced by the West. Because he met Beatrice. Okay. Tips. Nope. Nothing new. Nothing at all. Okay, so I just saved, right? I'm gonna do it again. Alright. How do I go back? Title.
Yes. So that's going to be it for the recording for Umineko today. I hope you all enjoyed it. If you did, please leave a like. Subscribe to the YouTube channel if you want to see more. Or if you're over here on Twitch, go ahead and leave a follow. And also, go ahead and check out my Patreon. Give that a look to see if you want to support me and support the channel. And that's going to be it. And I would also like to go ahead and thank both Jenny and Asias for signing up to my Patreon as a second tier Wall of Sinners. So thank you for that. And that's going to be it. So thanks again. See you next time. Bye-bye.